Welcome to BSc Main Physics, Semester 6, Paper 2, Statistical Physics, Research Methodology and Disaster Management. BSc Main Physics, Statistical Physics, and class number, this is 9, Fermi-Dirac Statistics. Today, the class is about Fermi-Dirac Statistics, the third statistics we study. Previously, we have studied Maxwell-Boltzmann distribution law and then Bose-Einstein distribution law, and today we see the Fermi-Dirac distribution law, the Fermi-Dirac statistics. That's the topic. So we begin directly the Fermi-Dirac distribution law, FD distribution law, FD statistics, the important energy distribution law, the Fermi-Dirac distribution law. Fermi-Dirac distribution law, in short we call as FD. The diagram is same as that one we have drawn in the case of Bose-Einstein statistics. There are energy levels epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, etc., epsilon I, etc., and ith level is divided into number of sublevels, GI sublevels. The ith level is divided into number of sublevels, GI sublevels, and that is marked in the figure. The occupation number is N1, N2, N3, Ni, etc. They are also marked in the figure. The energy levels are marked, the occupation numbers, the number of particles in the given level is also represented in the figure. So you draw this figure first. And now you see what is Fermi-Dirac distribution law. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് Fermi-Dirac distribution law ആണ്. കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ മാക്സ്വെൽ-ബോൾട്ട്സ്മാനും അതുപോലെ Bose-Einstein ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയും പഠിച്ചതാണ്. അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണിത്. നിങ്ങൾ മാക്സ്വെൽ-ബോൾട്ട്സ്മാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ Bose-Einstein ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തോന്നും. സമാനമായിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷനാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിലെ അല്ലെങ്കിൽ MB ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിലെ ടൈപ്പ് കാൽക്കുലേഷൻ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അവസാനം കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷനും ഏതാണ്ട് ഏറെക്കുറെ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ്. So what is Fermi-Dirac distribution law? Consider a system containing independent identical particles, indistinguishable particles of half-integral spin. നമുക്കറിയാം Fermi-Dirac distribution law അനുസരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ഹാഫ് ഇൻറ്റിജർ സ്പിൻ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇതനുസരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളാണ് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് Fermi-Dirac distribution law പറയുന്നത്. These particles have antisymmetric wave functions and they obey Pauli's exclusion principle. അപ്പോൾ ഇത്തരം പാർട്ടിക്കിൾ Pauli's exclusion principle obey ചെയ്യും. ഈ ഹാഫ് സ്പിനുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ Pauli's exclusion principle obey ചെയ്യുന്നതാണ്. Let these particles be divided. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ let these particles be divided into quantum groups or levels, and there are N1, N2, etc., Ni, etc., a number of particles in the levels whose approximate energies are epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, etc., epsilon I, etc. that we have seen in the figure. ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. Again, let there be GI single particle states. GI single particle states സബ് ഗ്രൂപ്പുകളാണ്, സബ് ലെവലുകളാണ്. Let there be GI single particle states in the ith level. This is called degeneracy or the statistical weight of the ith level. നമ്മൾ ഈ 2 വാക്കുകൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ്. ഡിജനറസി or statistical weight, GIA വിളിക്കുന്ന പേരാണ്. So the situation can be displayed as follows. സിറ്റുവേഷനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചിത്രീകരിക്കാം. എനർജി ലെവൽസ് epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, etc., epsilon I, etc. Degeneracy G1, G2, etc., GI, etc., and occupation number of particles in the given cell, given energy level equal to N1, N2, N3, etc., Ni, etc. This is the initial condition. The situation
that appears in the FD statistics. Now there is a permutation formula. This formula you have to by heart. The detailed step of finding this equation is avoided here. So you just remember this equation. That is the important point. The energy levels of particles are internally indistinguishable indistinguishable, as the energy levels of the particles are internally indistinguishable, by the principle of permutation combination, the actual number of ways in which any particles can be distributed in GI levels is given by P, the number of ways, the probability. As energy levels of particles are internally indistinguishable, പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ എനർജി നമുക്ക് ഇൻഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആണ്. So by the principle of permutation and combination, the actual number of ways in which Ni particles can be distributed in GI levels is given by Ni particle-നെ GI ലെവൽസിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ permutation P is equal to GI factorial by Ni into Ni factorial into GI minus Ni the whole factorial. അപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ കേസാണ്. ഇനി നമുക്ക് എല്ലാ സെല്ലുകളുടെയും, ഇത് ഒരു ith സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കേസാണ്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും പരിഗണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കാണാൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബോസ്-ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും ചെയ്തത്. So the next important step is, therefore the total number of distinguishable ways of arranging all the particles in all the various energy levels under the restriction that only one particle will be occupied by a single level is given by. You repeat the sentence in the same manner. Therefore, the total number of distinguishable ways of arranging all the n particles in all the various energy levels under the restriction that only one particle will be occupied by a single level is given by W. Probability W is pi I. This is the total probability pi I of GI factorial by Ni factorial into GI minus Ni factorial. Equation number 1. This is an important equation. And the remaining steps are similar to those in the Bose-Einstein distribution law or the Maxwell-Boltzmann distribution law. Same mathematical calculations. Take a natural logarithm. Log W is equal to sigma I log GI factorial minus log Ni factorial minus log GI minus Ni factorial. We apply logarithmic theorems to quotients and the product. Now we apply the Stirling's approximation. For a factorial, when n is large, for n factorial we apply the Stirling's theorem. Apply Stirling's theorem, that is log Ni factorial is equal to n log n minus n. And this Stirling's approximation theorem we apply to each term in the above expression. We get log W is equal to sigma I inside a bracket GI log GI minus GI. Then next terms are put in the brackets. Ni log Ni minus Ni minus GI minus Ni log GI minus Ni minus GI minus Ni. The whole bracket, the bracket is closed. For all steps, we have applied Stirling's approximation. Again, the remaining simplification we can see, that is log W is equal to GI log GI minus GI, remove the bracket, minus Ni log Ni plus Ni minus GI minus Ni log GI minus Ni. That step you understand. Sigma I GI log GI minus GI minus Ni log Ni minus plus Ni minus GI minus Ni log GI minus Ni.
And in the above step, Ni and minus Ni will cancel. We write log W is equal to sigma I, Gi log Gi minus Ni log Ni minus Gi minus Ni log Gi minus Ni, equation number 2. Now we apply the condition for maximum probability. Here Gi is not subject to variation, but Ni changes continuously. For most probable distribution, we take logarithm and equate it to 0. Delta log W is equal to 0. Equation number 3. So we differentiate the above equation. We differentiate the equation. Delta log W is equal to sigma I, Gi log Gi, the derivative is 0. And inside bracket we write Ni into, we apply product formula, Ni into 1 by Ni delta Ni plus log Ni log Ni delta Ni. We apply product formula for the first term, then for second term. Minus Gi minus Ni, 1 by Gi minus Ni, Ni delta Ni plus log Gi minus Ni into or minus into minus delta Ni, into minus delta Ni. When we differentiate minus Ni, we get a derivative minus delta Ni. So into minus delta Ni. The bracket is avoided. You see, into minus delta Ni. You can put a bracket for minus delta Ni, small bracket. And next step is further simplification. For maximum probability, you know delta Ni is 0. For maximum probability, delta Ni is 0. So 0 we put 0 equal to sigma I minus delta Ni minus log Ni delta Ni plus delta Ni plus log Ni minus Gi delta Ni, minus into minus plus last term. And here delta Ni will cancel. Delta Ni will cancel. Where from? The first term and the third term. Then multiplying by minus 1. This is a usual practice in FT and FT statistics and B statistics. There's a process of multiplication by 1, twice multiplication. So at the first we write multiply by minus 1. That is 0 is equal to sigma I. അപ്പോൾ ഈ -1 കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ RHS അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാക്കറ്റിനകത്തുള്ള ടേബിളിലെ ഓപ്പോസിറ്റ്സ് ഇതിനാവും. log Ni delta Ni minus log Gi minus Ni delta Ni. That is equal to delta Ni നമ്മൾ കോൺഫാക്റ്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുക്കും. 0 is sigma I log Ni minus log Gi minus Ni delta Ni. That we write in order. That is sigma I log Ni minus log Gi minus Ni into delta Ni is 0. If A is equal to B, then B is equal to A. That is step. And this is the important equation. Number 4. 4, 5, and 6 are important. We know the auxiliary conditions. നമ്മൾ ബി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതാണ്, MBയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് auxiliary conditions. What are the auxiliary conditions? The auxiliary conditions are sigma Ni is equal to N is equal to constant, sigma delta Ni is equal to equation number 5, and sigma epsilon I delta Ni is equal to 0, equation number 6. By Lagrange's method of undetermined multipliers, multiply equation 6 by alpha, equation 5 by alpha, 6 by beta, and add it to equation number 4. That is the Lagrange's method of undetermined multipliers. We multiply in that manner. What is the method? By Lagrange's method of undetermined multipliers, multiply equation 5 by alpha, 6 by beta, and add it to equation number 4. That is sigma I log Ni minus log Gi minus Ni delta Ni plus sigma I alpha delta Ni minus sigma I beta epsilon I delta Ni
is equal to 0. That is sigma I log ni minus log gi minus ni plus alpha plus beta epsilon I delta ni is 0. That is, so there are two products, sigma delta ni and inside the bracket term and outside delta ni term. The product of two terms are equal to 0. The meaning is first term is 0 or second term is 0. We equate the first term to 0. When we equate the first term to 0, we get the log ni minus log gi minus ni plus alpha plus beta epsilon is 0. Again multiply by minus 1. You know there are twice multiplication by minus 1. Minus 1 multiplication twice. So when we multiply by minus 1, we get the log gi minus ni minus log ni minus alpha minus beta epsilon is equal to 0. You take alpha minus beta epsilon to the right side. That is log gi minus ni by ni is equal to alpha plus beta epsilon I. Now we write this logarithmic form into exponential form. Convert it into exponential form. Before that, our division is done. Log gi minus ni by ni is log gi minus ni minus 1. Log gi minus ni by ni. That is log gi minus ni there is a minus 1. Minus 1 we have to minus 1 is we have to put a bracket there. They have to put a bracket. Log gi minus ni minus gi minus ni gi by ni minus 1 that you put in a bracket. നമ്മൾ ആ മുകളിലത്തെ സ്റ്റെപ്പിലാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ വര ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് പോലെ വിചാരിക്കുന്നത്. ബ്രാക്കറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടേം ലോഗ് ജി ഐ മൈനസ് എൻ ഐ മൈനസ് 1. ഇപ്പോൾ ലോഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജി ഐ മൈനസ് എൻ ഐ മൈനസ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക. ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് മിസ്സിംഗ് ആണ് അവിടെ. റൈറ്റ് സൈഡ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ ആയി. ഇനി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആക്കുകയാണ്. ഇനി എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആക്കുമ്പോൾ ജി ഐ മൈനസ് എൻ ഐ മൈനസ് 1 സി റൈസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ ആയി എന്ന് വരും. ആ 1നെ അപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം. 1നെ റൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം. ഇപ്പോൾ ജി ഐ ബൈ എൻ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ഇ റൈസ് ടു ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ ആയി എന്ന് വരും. That is ni by gi. ni by gi is equal to 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. ആ പ്ലസ് 1 ഇടേണ്ടത് ഇയുടെ നേരെ, അല്ലാതെ പവറിനകത്തല്ല. പവറിനകത്ത് വരുന്നത് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ ഐ ആണ്. ni by gi is equal to 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. Plus 1 is in line with the e, not in the power. That you carefully note. This is equation number 7, and that is actually the Fermi-Dirac distribution law. This is the most probable distribution of particles among various energy levels according to Fermi-Dirac statistics. And the question is, derive the Fermi-Dirac distribution law. Very important. Fermi-Dirac distribution law. So you remember, when we study Maxwell-Boltzmann distribution law, we get a ni by gi is 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I. And when we study Bose-Einstein statistics, we get ni by gi is 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I minus 1. And for this, in the RHS, we get 1 by e raised to alpha plus beta epsilon I plus 1. അപ്പോൾ ഈ എം ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയും ബി എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയും അതുപോലെ എഫ് ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോയും ഏറെക്കുറെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ്. ആൾമോസ്റ്റ് സെയിം അപ്പിയറൻസ് ആണ്. വ്യത്യാസം എം ബി ആണെങ്കിൽ ആ ആർ എച്ച് എസിൽ താഴെ വരുന്ന ആർ എച്ച് എസ് ഇ റേഷ്യോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എപ്സിലോൺ ഐ പ്ലസ് 1 ആണല്ലോ.
ആ ടേമിൽ ഈ 1 കാണത്തില്ല. ബി ആണെങ്കിൽ ഒരു -1 വരും. FD ആണെങ്കിൽ ഈ കാണുന്നത് പോലെ +1 വരും. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഈ കമ്പയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ 3 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, കമ്പയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 1 വരുന്ന രീതി ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതാറുണ്ട്. MBയിലാണെങ്കിൽ 1 ഇല്ല, പിന്നെ ബിയിലാണെങ്കിൽ 1ന്റെ സ്ഥാനത്ത് -1 ആണ്, ഇവിടെയാണ് +1 വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. കമ്പയർ ദ 3 സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 1ന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ അനുസരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിളാണ് ഇലക്ട്രോൺ, പ്രോട്ടോൺ, ന്യൂട്രോൺ പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ്. That is all with your 9th lecture on statistical physics. We continue our class. Thank you very much.